might be ends. The team who has not finished after the 20 minutes will be stopped and move on to the period of questions. A period of questions of a maximum duration of 5 minutes is assigned to the jury at the end of the presentation. I would like to remind to the jury that it is mandatory to ask at least one question during this period. I would like the judges to introduce themselves, and then you can begin. I will start the time only when you will begin your presentation. Hi, my name is Michel Lagagnac from Laganaster and Marketing Strategy, and I'm a consultant, so in marketing. Hi, my name is Annie Brisson. I'm the Talent Acquisition Director at TELUS. Marie-Christine Damour, Marketing Director for Consumer Market in TELUS. Raphaël Napolini, Marketing Manager on Strategic Programs at TELUS. Sylvie Morin, Professor of Marketing. Technology has allowed me to communicate with my friends and family no matter where I am in the world. Pour moi, la technologie, c'est vraiment d'avoir accès à tout ce qui se passe dans mon réseau social, tenter le pouls de ma communauté, puis vraiment savoir ce que mes amis font. Technology has helped us all to realize that the future is friendly. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for having us here today. My name is Octavio, these are my colleagues Laura and Phil, and we are from Absolute Consulting. Now we understand we are your last presentation of the day. You might be a bit tired, but don't worry, we're here to put on a show. Now, our mandate was to develop a marketing strategy for TELUS Quebec to expand its customer base while remaining true to its brand value. And we have tackled this mandate with 3 key objectives. Increase market share by converting customers from your competitive brands. Retain your current customers by ensuring loyalty with different programs that you will see on our presentation. And, sustain the current customer experience by offering what TELUS does better, the great customer service for all its customers. Now, let's take a moment and think what does success looks like for you and your business, for TELUS. Well, right now, TELUS is the leader in consumer satisfaction in telecommunication industry with 95% satisfaction. By the end, so following our recommendation and our strategy, you will spread the TELUS experience to your competitors' customers, acquiring them and converting them into your brand. Now I'd like to pass it on to Laura to present the insights of the industry and your business. Thank you, Octavio. A wise woman told us last night that the world of technology is evolving more in the past 10 years than ever before. And we really took more insight into this because we noticed that technology is becoming more complex. People don't really understand how really their phone works, they just know that it works. But user experience has become more simple, which is funny since it is the opposite. It's so easy to go on a phone, to call someone, to do anything, to connect with anyone. So really providing that user experience has become way simpler in modern times. And companies such as Apple has provided that by giving the iPhone, and TELUS has combined the same ideology by providing that for their customer service. You don't want them staying online for hours and hours and being frustrated with the workers of TELUS. You really make a simple and satisfactory service that goes in line with what the consumers want. So what we learned from this is that people really want a seamless and simple experience, and TELUS provides that. So we really want you to leverage this when it comes to our future strategy. And now, you understand your consumer, and we know that it's extremely important to understand that. And we know that the evolution of mobile technology is also changing. We're not using our phones just to call people anymore. I personally don't even remember the last time I made a phone call with my phone. Everyone uses their phones, either go on social media, to text, to play games. They're really maximizing their utilization when it comes to their cell phones. And also something that's important when it comes to consumer behavior is that customers are purchasing access rather than ownership. So people don't want to buy, for example, music, or they don't want to buy their social media, for example. They just want access. And TELUS provides them access to all the things they want and all the things they need. So in order to win in this industry, mobile service providers must adapt to consumer needs. And the ones who adapt the most, the fastest, and the soonest will be the winner in the industry. Now, we know that there is fierce competition when it comes to the telecommunication service in Quebec, so we went more in depth into your competitors. Rogers is known as the outside giants. They came from the rest of Canada into Quebec, which is a very big move to make, but they are targeting more the Anglophone population, so they're really focusing more on the Montreal area as well as Quebec City.
And they're really marketing based on their value-added offerings. So for example, you mentioned to us they have this Spotify, they have Show Me, have NHL Game Center Live, for example. They have all those value-added offerings to get people to go to them. For Bell, they're known as the monster. They own everything, they have everything, and they're really trying to target everyone. The problem with targeting everyone is you'll be spreading yourselves too thin. And people don't like Bell because they believe that they are just a number and that they're not being treated as a valuable customer that they are. And Bell is known also, again, as that one-stop shop where people could get anything, so really about convenience. When it comes to Videotron, they're known as the underdog, so they seem to be a big threat to you because they're growing, and they're also targeting a younger demographic. Also, they have more of a price focus, so really people are going to them because of that lower price. The bad thing about all these, your competitors, is that they really do treat people like a number. They don't have that #1 customer satisfaction that you provide. For example, I've had a personal experience with one of your competitors that it was more expensive for me to stay with the competitors than to leave. And when I called them, they told me there's nothing I could do. They didn't care that I left or that I was going to leave because they treat their customers as numbers. So that's why TELUS, you're really valuable because you treat your customers as their friends and that you really, really care about them. You're also all about the simplicity. So really making it a seamless process to get a phone, to get a plan, and really not making something that we want to worry about. And also, once again, it's about the customer experience. So really speaking one-on-one with that person and not being transferred all the time, and really making it simple. So TELUS should leverage its unique selling proposition, which is its customer experience, and to expand its presence in Quebec. Now, you told us you were interested in us to analyze your marketing mix, and we did just that. When it comes to your product, you provide great plans and great services, and we believe that in order to be even greater, you must adapt to the consumer needs that we have right now. And with our strategy, we will be adding to your current service offering. For the price, we believe that you should keep it. You are well priced for the industry, and we believe that because of your price, it's also been known as a positioning. So people may pay a bit more of a premium when it comes to that big customer experience that you provide. When it comes to place, we are obviously going to keep it for today since you did give us a Quebec mandate. And for promotion, we're really going to expand TELUS more and really show the greater Montreal area as well as Quebec more of TELUS and more of what it provides. So in order to maintain its pioneer status when it comes to customer satisfaction, TELUS must update its current offering while really focusing on its customer base as you have in previous years. Now, we know that technology helps us bring people and ideas together to create a future that is friendly for all of us. What if we can go beyond that and create a future that is not even friendly, but friendlier to all of us together as businesses and consumers? I have the pleasure to introduce The Future is Friendlier, avec TELUS, le futur est encore plus simple. The main idea, this campaign, will help you generate what you want, will help you increase your market shares while converting your competition's consumers and maintaining them with your business. And we will present this campaign to you in a two-pronged approach. The TELUS Buddy mobile application that is a communication hub for all TELUS customers that can interact together and create value, create the experience to what they have with the brand, and obviously increase the satisfaction after that. And Phil will go more in detail about the app in a few seconds. And the TELUS Social add-on plan. So a social media bundle that any TELUS customer can add to their phone, their mobile plan, and have access to social media. Because us, millennials like us, we use mostly our phone to go on Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, all the social media. We're not using our phone to call people anymore. We're using it to text. And sometimes that's the best bundle you can offer to millennials like us because that's what they're looking for. And again, Phil will go more in detail as he presents this strategy for you. Now, the beauty about this is that it's simply integrated and customizable. All of this together, work with what you're currently offering to the consumers, and they can customize their bundle, their communication hub, their app to work as they want with your product. So increasing their satisfaction and obviously increasing your satisfaction with them as well. Now, our strategy is divided in three main phases: the login, connect, and communicate. In the login phase, in the first 5 months, we will kind of prepare everything to launch after the 5th month.
So plan internal and external TELUS shops, pop-up stores, everything related to TELUS physical. We're gonna have to prepare, train the employees, train your staff so they can understand what TELUS Buddy and TELUS Social is. We have also to develop those two main hubs, so TELUS Buddy and TELUS Social, as well as creating a retention program, the TeleFriend program, that again Phil will go over in details. After the 5th month is when you launch everything. You launch the campaign, you launch the contest on social media, and you create an event marketing that you see. It's amazing. After the first year, you evaluate your measures of performance, making sure everything is going as you plan, and making sure that satisfaction and that market share are both increasing. You analyze the data collected from the app, and you start looking into future opportunities for later on. Merci beaucoup, Octavio. Donc, si on commence par regarder vraiment le TELUS Buddy, l'application en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment créer une interface qui est personnalisable. Donc, chaque utilisateur va pouvoir personnaliser son interface, mais aussi va pouvoir avoir accès à tous ces différents newsfeeds, comme on appelle les fils d'actualité de ces différents réseaux sociaux. Donc, sur une plateforme, je retrouve mon Instagram, mon Pinterest, mon Snapchat, mon Facebook, toutes mes devises. Je peux aussi savoir ce que mes amis font. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on va essayer de créer un sentiment de communauté, essayer de montrer que TELUS, c'est l'ami qu'on a tous, puis c'est l'ami qui nous permet de voir nos autres amis aussi, puis les comprendre. Au niveau de l'application, on va aussi avoir une partie pour tout ce qui est service à la clientèle. On sait que pour vous, c'est très important, donc on pense que c'est un très gros pilier en affaires maintenant de nos jours, surtout avec les communications. Donc, on veut s'assurer de pouvoir avoir l'interaction directe avec les personnes du service à la clientèle de TELUS pour maximiser l'impact, puis aussi réduire le temps d'attente, parce qu'on sait que le temps d'attente, ça engendre des réactions négatives. On va aussi pouvoir faire des augmentations à nos forfaits directement sur l'application. Donc, on va mettre la carte de crédit à l'intérieur puis faire différentes améliorations de forfait. Exemple, ajouter la messagerie vocale, si on le peut, ou d'autres trucs comme ça, vraiment pour faire un forfait personnalisé. On va aussi bonifier le programme de loyauté pour essayer de faire des récompenses qui sont plus reliées à l'application, acheter du contenu sur l'application, acheter des forfaits, puis vraiment être capable de pouvoir promouvoir les différents programmes. Le programme TeleFriend que je vais expliquer en quelques temps, en fait, c'est un programme Dis à un ami, c'est vraiment un programme de référencement pour s'assurer d'avoir du monde qui font des références. Puis ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir des promotions nous-mêmes, des rabais sur le programme social qu'on va présenter, puis d'avoir un peu des sneak peeks, pour voir avant les autres qu'est-ce qui se passe, avoir des nouvelles privilégiées, etc. Donc, finalement, le dernier aspect, non le moindre, c'est qu'on va avoir un calendrier de communauté. Ça va pouvoir nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe alentour de nous pour vraiment maximiser ce concept-là de communauté, vraiment créer quelque chose qui est unique, qui est intégré. Donc, TELUS Social. TELUS Social, c'est vraiment le forfait que en fait, vous ajoutez à votre liste de forfaits. C'est ce forfait-là qui va vous permettre, pour 5 $ par mois, de profiter de tout ce qui est roaming sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. On sait que certains compétiteurs le font pour la musique, pour d'autres trucs comme ça. Vous êtes le premier au Canada, et si ce n'est pas en Amérique du Nord, à offrir ça pour les médias sociaux. Je pense qu'à ce niveau-là, vous montrez vraiment l'image de TELUS comme pionnier. On va aussi pouvoir, ceci va comprendre les 6 plateformes principales, donc on a expliqué plus tôt, mais on va pouvoir aussi ajouter des plateformes secondaires pour 1 $, donc pour permettre de maximiser les revenus, puis aussi de faire des revenus, éviter les revenus récurrents, puis en acheter plus en plus. Puis le programme TeleFriend, c'est vraiment là qu'on va aller chercher, qu'on va aller exprimer en fait la satisfaction de vos clients. Vos clients, il y a 95% de vos clients qui recommanderaient TELUS à leurs amis, puis c'est vraiment avec ça qu'on va aller chercher ces recommandations-là. Donc, quand on va référencer quelqu'un, on va avoir des propres promotions sur notre plan, mais on va aussi avoir TELUS Social pour gratuit pour 1 an si on est capable de référencer quelqu'un par année. On va aussi avoir accès à des nouvelles dans le réseau social de TELUS, des événements spécifiques pour les membres de ce réseau-là. Puis la personne qui reçoit la référence reçoit 2 mois gratuits de TELUS Social. Donc on va pouvoir utiliser ça aussi, puis gagne quelque chose à cette promotion-là. Donc, on a pensé à une campagne qui allait se décliner en plusieurs façons, qui s'appelle The Future is Friendlier, comme votre truc le dit. Puis, on sait que vous êtes beaucoup souvent autour des animaux, puis on voulait faire quelque chose d'assez humoristique. Par exemple, on a plusieurs oiseaux sur un fil. Il y en a un qui c'est un oiseau rouge, un oiseau jaune, puis un oiseau bleu, comme des couleurs qui rappellent un petit peu vos compétiteurs. Puis on les voit jacasser, bla 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 bla. Il y a un petit oiseau vert qui arrive au milieu, puis tout d'un coup, tout le monde se met à communiquer ensemble, puis à la fin, on fait pour 5 $ par mois, permettez-vous de communiquer avec le reste de vos ouvrages de la communauté montréalaise et québécoise. Donc, ça va se décliner de façon traditionnelle, digitale et en événementiel aussi. On va avoir quelques relations publiques reliées à tout ça. Donc, au niveau traditionnel, c'est vraiment à la télévision de façon segmentée, donc des émissions qui sont plus écoutées par les jeunes professionnels, les milléniaux aussi. C'est sûr que les jeunes professionnels, c'est un marché qui est intéressant pour nous, puisqu'ils ont l'argent aussi de payer ces forfaits bonifiés-là. On va faire un petit peu de radio, des annonces humoristiques dans le même ton, à des heures précises, sur des chaînes pour
jeunes professionnels, justement, ou des chaînes qui sont équipées à la job, à l'emploi de la personne, et du média d'affichage, donc dans les gyms, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont là, dans les universités, dans les restaurants un peu plus huppés, des bars, puis vraiment essayer de créer aussi des billboards, des fois dans les sessions où c'est un petit peu plus mort, les temps un peu plus morts. Pour le digital, c'est vraiment avoir les mêmes concepts d'annonces qui vont se décliner sur YouTube, donc des 5 secondes, des 15 secondes, puis même des 30 secondes, dépendamment des vidéos que les personnes regardent. On va aussi avoir des bannières sur différents sites. C'est sûr que vu qu'on maximise l'effet des réseaux sociaux, on veut s'assurer d'avoir beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un lien logique entre les deux. On va aussi faire de l'optimisation des moteurs de recherche, donc s'assurer de faire de la publicité sur les moteurs de recherche pour certains termes, par exemple sur les forfaits Internet et tout, mais ça, on est au courant que vous en faites déjà. Puis on va faire du contenu sponsorisé, commandité sur certains sites pour jeunes. Donc on peut penser à 3 fois par jour, on peut penser à Narcity, MTL Blog, des sites comme ça qui sont plus urbains, qui parlent à une population qu'on veut vraiment toucher et dans laquelle on n'est pas encore présent. Donc pour ce qui est du côté événementiel, là c'est vraiment de jouer avec l'imagination, vraiment aller chercher des relations publiques qu'on n'a pas besoin de payer, puis faire un zoo urbain. On sait que jouer souvent avec des animaux, puis vraiment faire un zoo urbain, puis le monde peut aller pendant l'été, se promener, puis faire des photos avec des animaux, le partager sur les réseaux sociaux, le voir, puis créer aussi un hype alentour de tout le truc. Vous êtes une compagnie qui a une image qui est positive. Le monde, quand il pense à TELUS, il pense à du positif. On le voit avec vos clients. C'est vraiment d'essayer de dégager ça. Puis on va aller chercher des relations publiques par rapport à ça. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier vos clients actuels. Donc c'est sûr que ceux-ci, on va aussi les informer. On va même leur donner accès au programme un mois avant tout le monde, pour qu'ils puissent avoir accès avant, qu'ils soient des influenceurs pour nous, puis qu'ils réfèrent leurs amis. À la base, c'est de créer cette communauté-là où les amis se réfèrent entre eux. Parfait. Donc, on va créer un concours sur les réseaux sociaux, My Best Friend Because, donc mon meilleur ami pourquoi, dans lequel vous postez une photo avec votre meilleur ami. On pense qu'il y a un potentiel, et je dirais un potentiel à devenir viral avec ce concept-là, sur Instagram et Facebook, parce qu'on explique pourquoi un peu c'est notre meilleur ami et tout, puis on gagne la chance de pouvoir aller en voyage, en fait, ou faire une activité quelconque avec notre meilleur ami. Donc, on sait qu'à ce niveau-là, c'est un engagement qui est minimal de la part du client, de la part de la personne qui le fait. On ne demande pas d'écrire une grosse lettre, on ne demande pas de faire quelque chose qui est compromettant, c'est vraiment de dire c'est mon meilleur ami parce que je l'aime, puis vraiment maximiser ce concept-là. Donc, encore là, dans le positivisme. Parfait. Donc, dans la dernière phase, qui est la phase communiquer, c'est vraiment d'évaluer les différents indicateurs de performance. On sait que la satisfaction des clients est très importante, donc de mesurer la satisfaction des clients. Le rate of conversion, le taux de transfert, les parts de marché que vous avez gagnées dans les différentes régions qui sont Montréal et Québec, le taux en fait, vous allez garder le retention, le nombre de personnes qui ont fait des plaintes, puis aussi le nombre de personnes qui ont downloadé l'application, qui ont téléchargé l'application, vu que c'est important pour le futur. On va aussi aller extraire des données de tout ce qui est l'application. L'application va nous permettre d'avoir du marketing qui est beaucoup plus spécifique, qui est beaucoup plus géolocalisé, beaucoup plus targeté après. Puis on va pouvoir ajouter de la valeur à nos offres marketing et à nos campagnes de marketing par le futur. On va aussi pouvoir revendre des produits premium ou vendre d'autres produits externes quand on va les avoir à nos clients. Pour les opportunités futures, c'est sûr qu'on regarde à l'expansion nationale. On pense que c'est un concept qui peut être étendu dans tout l'ensemble du Canada dans le futur. Puis on pense que le bureau du Québec, c'est le premier à le faire puis à amener ça dans le reste du Canada. Puis on va aussi intégrer les produits de TELUS, les autres produits. Donc, par exemple, TELUS TV, que vous avez au Canada, l'intégrer à l'application pour que ce soit une certaine sphère, un hub de la vie sociale. Donc, on ira plus en détail au travers des numéros, des chiffres, mais on voulait vraiment montrer les résultats, ce qu'on pensait qui était le plus important pour nous. Donc, pour nous, c'est vraiment d'aller chercher 75 000 nouveaux utilisateurs dans les deux prochaines années. On pense que c'est un nombre qui est pessimiste, on pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus que ça. Aussi, d'aller chercher 25 de nos utilisateurs actuels qui allaient télécharger l'application. Faire une conversion d'environ 10 à Montréal et Québec de chez nos compétiteurs directs, donc Bell et Vidéotron. Puis aussi augmenter la satisfaction de 2 donc la faire passer de 95 à 97 et donc ça rapprocher de plus en plus vers le 100 vous espérez. Maintenant, Now, today we came here to develop a marketing strategy for TELUS Quebec to expand its customer base while remaining true to its brand value. And I presented to you the three objectives at the beginning, and I just want to remember you how we tackled them. So the first one, Tell a Friend program. Keep the retention, keep the retention and the conversion with this program, making sure your customers bring their friends into your portfolio. The second one, retain current customers that come to the brand, TELUS Social. So the program that will allow them to customize what they want, the social media bundle, and make sure you are offering them what they are asking for. The third one, sustain current customer experience with the TELUS Buddy, the mobile application that will enhance TELUS customers' experience, making sure their satisfaction will boost. Now,
I would like to thank you very much for welcoming us here in Lévis today. My name is Octavio. These are my colleagues Laura and Phil. Avec nous, le futur est plus simple, and we welcome all questions in English or en français. Thank you. Vous avez positionné votre solution, particulièrement la solution du social hub. OK, on s'entend? OK. Donc, particulièrement auprès des millennials. Qu'est-ce qui se passe? Puis on le voit vraiment comme une possibilité d'aller capturer des nouveaux clients, mais aussi de les retenir avec leurs intérêts. Les jeunes, cette catégorie de segments-là. Qu'est-ce qui se passe pour les autres segments qui sont déjà clients chez TELUS en termes d'efforts de rétention? En fait, oui. Donc, la tactique, c'est sûr que beaucoup de tactiques sont visées vers les milléniaux. Mais par contre, on vise aussi les jeunes professionnels, les jeunes personnes. Puis on pense qu'on ne peut pas non plus aller cannibaliser aux ventes au niveau de Kudo qui attaquent les personnes un peu plus jeunes aussi. On s'entend que Kudo target ces personnes-là, puis on va aller chercher d'autres marchés. Puis on pense que TELUS, les utilisateurs en général profiteraient de ça. Puis de plus en plus, les personnes qu'on appellerait la génération X, ou même plus en haut, utilisent les médias sociaux. Donc on pense qu'avec ça, on peut les intéresser. Mais c'est aussi que ils utilisent les Pinterest, par exemple, est populaire auprès de certaines femmes de tel âge. Certaines plateformes sont particulières pour certaines personnes, donc on pense qu'on peut vraiment les maximiser ça. Mais clairement, les premiers influenceurs là-dedans, ça va être les milléniaux et les jeunes professionnels. Après ça, on va aller chercher le reste. C'est la même chose. Alors, moi, j'en ai un autre. Vous avez positionné le compétiteur Vidéotron comme un joueur qui target les jeunes, alors qu'il est leader vraiment au niveau de l'Internet et de la télévision dans les parts de marché au Québec. J'essaie de voir comment, à cause de l'attraction du bundle, donc du regroupement de services, comment vous pouvez expliquer que vous pensez que Vidéotron attaque les jeunes, alors que clairement leurs parts de marché sont plus grandes en high-speed and TV? Donc, puis comment... En fait, ma question n'est pas claire. Hein? Non, je comprends. Je suis contente que vous me compreniez. On a dit que Vidéotron va avec les jeunes parce qu'ils donnent le plus bon prix comparé à comme Bell et Rogers. Et ça, c'est plus un incentive pour les personnes d'aller au Vidéotron. Quand on parle avec les jeunes, ils ne veulent pas leur télé ou le téléphone pour la maison ou l'Internet. C'est plus ou moins leurs parents qui a ça. Et elle est... We can answer in English, Yeah. no problem. But it's more likely that younger people are starting to move out of their homes at an older age. So even when you're targeting younger professionals or students such as ourselves, we're staying at home, and people and the ones focusing on the internet and the home phone and all the bundles is usually our parents. So Vidéotron is really trying to target the young people to choose Vidéotron just for their mobile services, and then maybe once they move out, then they'll start targeting them for their bundles once they move out of their homes. So we believe that that's why, and the fact that also they offer that lower price because they don't have as well as a connection. I know people who have Vidéotron, they complain a lot about the connection and would never have service, and also outside of Quebec, it's not very convenient. So when we talk about the millennials, it's really about the price for Vidéotron. One quick question. Social media is obviously the most important thing in life for young people, right? By far. Is there an expiration date? What happens on the aftermath of when you outgrow that need where social media may not be the biggest thing in your life? For example, when you have children, or So is there an after strategy? And what happens to them? Do they switch back to, No. to bed? Never switch back. So,
as Laura Sorry, mentioned, it's an Yeah, it's anonymous another question. It's Oh, no, another it's a good It's a question. great question. we know that technology is improving very rapidly according to the years. And social media is currently the main trend, not only for millennials, but for all generations. We know that approximately 83% of baby boomers are on Facebook, and not only that generation, but all in total are on social media and are using social media to communicate, to generate ideas, to generate content. And we believe that social media is right now the main hub for communication, for this interaction. And of course, it might change in the future because 10 years ago we didn't have social media, and now it's the only thing we can think about. So yes, there is an expiration date for social media. However, our strategy is focusing on a short term in the first year after expanding to the rest of Quebec, to the national. So what you're saying is that social media is actually a channel, just like the web was in '94, and then the content will change. We'll change with time. Yeah, will be It's the channel adaptable that to the older people, right? It's the optimal channel for you to leverage right now, and you have to adapt to the current trends in the market. So the web 20 years ago, 10 years ago was the main hub for communication. Now it's social media, and God knows what will be. Si je peux ajouter aussi, c'est qu'on ne se concentre pas justement juste dans l'expérience des réseaux sociaux, c'est aussi de créer une communauté. Fait qu'avec l'aspect communauté, on s'assure d'avoir un suivi là-dedans pour regarder nos clients, puis s'assurer qu'entre eux, ils communiquent, puis qu'on crée une expérience plus enrichissante. Ok, merci. Merci